సో చెప్పేవారా, డిడ్ పీపుల్ టెల్ యూ దట్ యు ఆర్ బ్యూటిఫుల్? Yeah. But my father used to say, you should not think of these things, and always you should think that everything is blessed with the, blessed, God had blessed you with all these things. So you must not think of all these things. Then the government will come to your head. అని చెప్పేవారు నాన్నగారు. ఎప్పుడు చెప్పేవారు. Your passion to learn dance, ma'am, when you started, how did it start? Did it start off as a... No, that was a long story, because my father was working, my father was a jury in Tanjore court. Oh. And we were living in Kumbakonam. He used to travel to Tanjore by train. There he met one research scholar, Vasudevacharya. I see. He was doing the research in Saraswati Mahal, the library. He was helping the manuscripts to bring into printed books. Okay. And he was telling about the dance. And he said the king Rajaraja Cholan, he taught his daughter dance. Then after hearing all this, the greatness of the dance, Bharatanatyam, my father said, when Rajaraja Cholan taught her daughter dance, why can't I taught my daughter dance? అని అనుకున్నారు. అప్పుడు ఎన్నేళ్ళు మీకు? మీ వయసు ఎంత అప్పుడు మీరు డాన్స్ మొదలు పెట్టినప్పుడు? It must be lesser than 6 or something, 5 or something. 6. How many siblings are you, ma'am? మీరు అక్క చెల్లెళ్ళు, అన్న తమ్ములు? First was my akka, then 3 brothers. I'm the last one. లాస్ట్, యంగెస్ట్ వన్. Youngest సో ముద్దుల చిన్నారి శాంతి. శాంతి మీ ఒరిజినల్ పేరు కదా మ్యామ్? Yeah, Shanti is my original name. And when I started learning dance, I belong to a very orthodox family. ఐ హర్డ్ సో మ్యామ్. చాలా పద్ధతి గల కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఒక అమ్మాయి. అండ్ ఆ రోజుల్లో సినిమాలోకి రావడం అంటే అది పెద్ద విశేషమే. Yeah. పబ్లిక్ పర్ఫార్మెన్స్లోకి రావడం అంటే. అవును. So my father's sisters, brothers, family and all, they used to tell me, don't listen to your father's words. Don't dance. It is not a prestigious thing. To our family, it doesn't suit. So if you don't dance, what can he do? You don't cooperate with him. They used to say, but I don't know, somehow I listened to Appa, my father's words. And that's why I was brought up in a room. And I was not allowed to meet my relatives or anybody, and I have not gone to the school. You haven't gone to school? No. The teachers used to come home. Homeschooling? Homeschooling. All the teachers will come home because the people, they were telling that you belong to such a great family. My family name is Aranmane. And such a family, how come you learn dance and all? You don't do that. Those, my father's own relatives, his friends, they used to discourage me. So my father said, you don't meet anybody. But the fact that he encouraged you is so good. Yeah. So great, because ఇంత మంచి నర్తకిని అయ్యారు మీరు, అంత మంచి డాన్సర్ అయ్యారు. Yes, and నేను పుట్టినది కుంభకోణం, ఒక టెంపుల్ టౌన్. From there we came to Chennai. మా గురు వైజయంతిమాల గారు. అమేజింగ్ మ్యామ్. యా, వారితో డాన్స్ టు లర్న్ డాన్స్ ఫ్రమ్ హర్, we shifted to Chennai. Yeah. And here I gave performances in the beginning. Then the Sabha secretary told my father that to get the gathering, if I work in cinema, then the gathering will be more. Dance ki inka koncham gathering perugutundi. No, that the particular day only few people, lesser than 10 people were there in the audience. My father was very sad about that. And so he was discussing with the Sabha secretary
And he only advised him to Put you in films. put in film, actually to make me work in films. And immediately my father started one film to produce. ఓ అప్పటికే నాన్నగారికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది సినిమా అంటే ప్రొడ్యూస్ చేయాలని. No, cinema ante ఇంట్రెస్ట్ లేదు. interest మీకోసం. to get the audience for my dance program. He started producing. ఒకసారి నేను ఒక సినిమా సాంగ్ ఐ sang a cinema song. He was very angry and hit me like anything. And the blood came out from my lips. He didn't like the cinema or cinema song or anything. But to get the audience for my dance performance, he said, okay, you work in films. Then my father's brother, because my father lost his parents in the age of 1.5 or something. Oh. So he was brought up by his brother, elder brother. If he says anything, he will not go against that. So he came and said, what are you doing? This film business and all is not our family. ఎందుకంటే మీరు కోర్టులో మన మెజిస్ట్రేట్గా ఆఫీస్లో పనిచేశారు కదా నాన్నగారు. No, it is not magistrate. In those days, the jury was there. Jury system was there. Jury ante the big shot of the society people will be there. Because they should not be their image should not be diluted ekkada. No. Because if an ordinary person is there in the committee, when they take the judgment decision, they take the jury's decision. Okay. Judge takes the jury's decision also. And if he is an ordinary person, if he is after money, somebody can sabotage, you know. Correct. That's why in those days they used to take only the noble people and rich people, something like that. So he was, not magistrate, he was jury, jury. Very respectable Yes, man. So అందుకే మీ పెదనాన్నగారు వచ్చి పెరియప్ప వందు పెద్దనాన్న, I can understand. పెదనాన్న వచ్చి సినిమా అంతా వద్దు ఈ బిజినెస్ అని చెప్పారు. Then he stopped. Then when after some time, that was then I was only 9 years old that time. Then after some time I was learning dance from Vaijayantimala garu. She is my guru. And there many producers used to come. Then M.V. Raman, the famous director and producer, he wanted me to work in his Hindi film Jwala. There I did one song, myself and L. Vijayalakshmi. We both danced in that film. And from that onwards, director Sridhar heard about this and he called me. And then I started working. In films. He only changed my name as Nirmala. எதுக்கு மேம் சாந்தி நல்லா இருக்கே? Shanti, that time 3 Shantis were there. One Shantini, one Shanti Devi, one Shanti. மூணு பேர் இருந்தாங்க. 3 people were there. So he changed my name as Nirmala. Then that time Vijay Nirmala also was in the same time, she was also there. So the press people, you know, when they write the news, they added her first producer's Vijaya Vahini studio, you know. That Vijaya, adding that Vijaya, she became Vijay Nirmala. And they added my first film's name, Vennira Aadai Nirmala garu. అలా Vennira Aadai Nirmala garu ప్రపంచానికి పరిచయం అయ్యారు. Yes. సో మీకు తమిళ మాతృభాష, డాన్స్ మీరు చాలా పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇచ్చింటారు కదా చాలా ఆ రోజుల్లో మీరు సినిమాల్లో సెటిల్ అవుతున్న టైంలోనే. And even afterwards also I was concentrating only on dance. All the weekends I'll be traveling and giving performances. That's why I missed many good films. I could not give the dates continuously, or
since I have accepted for dance programs, I could not go out of station, something like that, out of country and all. That way I సో మీ రిలేటివ్స్ అందరికీ మీరు సినిమాల్లో రావడం ఇష్టం లేదు కదా? లేదు. కానీ తర్వాత మీ సినిమాలో చూసి డిడ్ దే ఫీల్ ప్రౌడ్? No. ఇంత బాగా చేసిన మా అమ్మాయి ఎంత అందంగా ఉంది. No. No. My father's sister, younger sister, she came and she said, it doesn't matter, you make her to work in films, but she should not work, she should not act in the scene when you tie the thali. అది మాత్రం. But my father said, if everything is acting, that's also acting. Why you want to differentiate this అంతే కదా. బట్ అమేజింగ్ నాన్నగారు ఇంత సపోర్ట్ చేయడం అన్నది. వాట్ డిడ్ అప్పా సే వెన్ హీ సా యూ బ్లాసమింగ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్? About my this film and other acting and all, he was happy because I received 2 national awards. And the state award also, one Kalimamani state award also. But till the last day, he didn't say that I'm dancing beautifully. Never. He said, still you should stay in, work hard to achieve something. వైజయంతిమాల గారి దగ్గర మీరు నేర్చుకున్న నృత్యం భరతనాట్యం ఒకటేనా, కూచిపూడి కూడా నేర్చుకున్నారా ఇంకెవరి దగ్గరైనా? లేదు, ఓన్లీ భరతనాట్యం మాత్రమే నేను నేర్చుకున్నాను. బికాజ్ ఇక్కడ వెంపటి మాస్టర్ గారు చిన్న సత్యం గారి అకాడమీ ఉండేది. లాట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ హిమ్. భరతనాట్యం ఈజ్ అఫ్ కోర్స్ కన్సిడర్డ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ అంటారు. నాకు డాన్స్ రాదు. బట్ ఏ ఫిలింలో నటించినప్పుడు దిస్ కూచిపూడి it comes, because most of the dance masters, they give the kuchipudi steps also, mostly. So I can manage with kuchipudi items. సో మీరు నటించిన వెన్నీరా ఆడై ఫస్ట్ చిత్రంలో జయలలిత గారు కూడా మీతో కలిసి నటించారు. అవును. ఆవిడకి కూడా అది ఫస్ట్ ఫిల్మా? లేదు, ఆవిడకి అంతకు ముందే ఒక ఇంగ్లీష్ ఫిలిం షీ హ్యాస్ డన్. వన్ ప్రెసిడెంట్స్ సన్ had produced one English film. There she acted. That was her first film. Then that Aayirathil Oruvan, that shooting started. Bandulu Films, Padmini Pictures, Aayirathil Oruvan shooting started, and she was working there, and she had the experience to somehow, and she used to go with her mother to the shooting spot and all. For me, everything was new. మీకు ఎవరు కూడా రాలేదా? No. My parents used to come. Appa and Amma, they used to come with me. Till 2-3 films, they used to come. సో మ్యామ్, మీరు వచ్చింది చాలా సంప్రదాయ ఆర్థడాక్స్ కుటుంబం. నౌ యూ హ్యావ్ టు సడన్లీ ఫేస్ కెమెరా. ఒక హీరో తోటి యూ హ్యావ్ టు డాన్స్, ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వాలి. కొన్ని సీన్స్లో మేబీ యూ హ్యావ్ టు డ్రెస్ ఇన్ అ మేనర్ విచ్ ఇస్ నాట్ కామన్. మీకు మామూలుగా ఇంట్లో డ్రెస్ చేసుకొని విధంగా చేయాలి. ఆ అన్కంఫర్టబుల్ మూమెంట్స్ని మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు ఇంత గ్రేస్ఫుల్గా? దట్ వే మై ఫాదర్ వాజ్ మచ్ అడ్వాన్స్డ్ మైండెడ్ పర్సన్, అండ్ హీ used to follow the Western culture and all. I used to wear mini dresses at home. Even in the first film, Vennira Aadai outdoor shooting and all, I was wearing a mini skirt. Then some of the people, they मजाक उड़ा रहे थे कि ये ठंड उधर it was very cold, in the hill station that Ooty, I think. Ooty. There I was wearing mini skirt and all. So I didn't have that problem. ఇన్హిబిషన్ ఏమీ లేదు. And I used to watch English and Hindi movies more. బట్ జ్వాల ఏమైంది మ్యామ్? జ్వాల that song was not there because of the length. They had to cut that. Yeah. ఆ తర్వాత మీరు చాలా భాషలు నటిస్తూ తెలుగులో కూడా వచ్చారు. తెలుగులో మీ ప్రవేశం అసలు ఎలా జరిగింది? మీరు వెన్నీరా ఆడై చిత్రం తర్వాత వాట్ హ్యాపెండ్? మొదటి ఫిలిం వాస్ గూఢాచారి 116. కృష్ణ గారు. Yeah. That was my first Telugu film. And then I worked lots of film, but
Immediately I don't remember, recall all the names. I have a list of, we have a list of మీ సినిమాలు గూఢచారి బొమ్మ భరోసా ఒకటి, బొమ్మ భరోసా, పిచ్చి పిల్ల, దెన్ మా ఇంటి వెలుగు, దత్తపుత్రుడు, కరుణామయుడు. కరుణామయుడు అయితే అది స్పెషల్గా మాట్లాడాలి. ఈ సినిమాలన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే కరుణామయుడులో ముగ్ధలీనా పాత్ర, మ్యాగ్దలీనా పాత్ర, అది స్పెషల్గా మాట్లాడాలి. బట్ ఈ ఇంతమంది హీరోలతో మీరు నటిస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉండేవారు కో స్టార్స్? కృష్ణ గారు చాలా క్వైట్, ఎక్కువ మాట్లాడరు, సాఫ్ట్గా ఉంటారంటారు. అండ్ సో వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు? For him also that was not, not after many movies. Only one or two movies only, this Gudachari, I think. And he was very much reserved and I too was very much reserved. But no problem working with him. He was, at ease only. I was working with him. Not only that film, then also I worked with him. I don't remember the names. చాలా చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి మ్యామ్. మీరు ఆ సమయంలో మీరు డైలాగులు ఎలా రాసుకునేవారు? No, even now I can understand each and every word Telugu language. అర్థం అవుతుంది, కానీ తిరిగి మాట్లాడడం కష్టం అవుతుంది. I can't speak on my own. If they write and give me the dialogue, I can repeat it. There no problem for me. ఎక్కడ మీకు పెద్ద డైలాగ్ రాలేదా? వన్ బిగ్ డైలాగ్, లాంగ్ పేజ్ డైలాగ్ ఏதாவது వందదా உங்களுக்கு? Even if it is long page dialogue, this prompting will be there. కాబట్టి ఇలా చెప్పేశారు, మేనేజ్ చేసుకున్నారు. Yeah. అండ్ ఒక మాట అనేవారు, వెన్నిరాడి నిర్మల గారు తెర మీద కనిపిస్తే చాలు, అంత అందంగా ఉంటారు, ఇన్నోసెంట్ బ్యూటీ, ఒక ఫ్రెష్నెస్, ఒక వెన్నెల లాగా ఉంటుంది మీ మొహం అనేవారు. Yeah, this costumers and all, they used to write in my costume, Vennala only. Vennala, not Nirmala. అదే మరి. సో అలా మీరు హోమ్ స్కూలింగ్తో మొదలుపెట్టి భరతనాట్యం పర్ఫార్మెన్సెస్, సినిమాలో మీ ఎంట్రీ అయింది, మీరు హిట్ అయ్యారు. బట్ స్కూలింగ్ ఎంతవరకు కొనసాగించగలిగారు? నేను Andhra matriculation. I wrote Andhra matriculation going to Guntur. And before coming that result, I started working in films. That way. ఆ తర్వాత కంప్లీట్గా దీనికి పరిమితం అయిపోయారు, సినిమాలకి. సినిమాలలో ఆఫ్ కోర్స్ ఒక వెలుగు వెలిగారు. No, I didn't leave it. I wanted to join evening college, and there it is in the Marina Beach. That college principal called me when I wanted to join in the evening classes. She said, what are you doing now? I'm working in few films. Then she said, what do you want to become after studying? I don't have anything in my mind, but I want to study because I wanted to study. Then only I joined the film and started working. So I want to continue my education. She said, already you are having some career in your hand, and already you are working busily. You can't concentrate education fully. Then if you come to the college, your co-students, they won't keep quiet. They will ask you silently with whom you were working, who was your hero, what was the scene, and all these things. They won't study and they won't allow you study. Why you want to waste the time? అని చెప్పేశారు, క్లారిటీ ఇచ్చేశారు, లాట్ ఆఫ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. And she advised me, whatever you are doing, concentrate in that. Don't have the, there is a saying, if you keep one leg in the river and one leg on the land, you can't either walk, either swim. సో ఏదో ఒకటి ఎంచుకోవాలని చెప్పారు. అది concentrate in one thing. And the same thing, all the heroes, like Nageswara Garu, NTR,
MGR. Everybody said, if you are working, you must concentrate. అదే Then only you can get the fruit of the work. కరెక్ట్. ఎంజీఆర్ గారిని ఫస్ట్ ఎప్పుడు కలిసారు మ్యామ్ మీరు? Actually, before working many films, he wanted me to work in his MGR Pictures one film. He had taken my movie test, and that was the first time I met him. And then I was very young, so he thought I won't be suitable for him. And then after some time, he wanted to utilize me, and the same time, the same way he utilized me only after some time.